ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಸಂಜೀವ್? ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 2 ಕೆರೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಆ ಬಾಕಿ 100 ಕೆರೆಗಳು ಇವತ್ತು ಒತ್ತುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಬಹುಶಃ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೂಳು ತುಂಬಿದ ಆ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. Well, Ruckus over there in the Karnataka Assembly taking place as protests have broken out over the murder of an activist from the Bajrang Dal. Let's go across, I think, to Sagay Raj, who's tracking the latest developments in this. Sagay, give us an overall sense of what's happening in the state politically as well, because what we are seeing right now is this issue being raised in the Karnataka Assembly. No, absolutely. The Congress have raised the law and order situation in the state of Karnataka and how incapable the government to handle law and order situation. If you notice, Congress is protesting from day one, ever since the assembly has started, demanding the resignation of Rural Development and Gram Panchayat Minister K. Ishwarappa. And they also indulged in overnight protests, and they continue the protest against the government. And amidst their protest, there was an incident of Harsha, who was being murdered in Shivamogga district. Following that, there is a ruckus inside the assembly stating that there is no law and order situation in the state. And they also demanded the resignation of Home Minister because he is incapable to handle these kind of situations in his own district. Right, absolutely. So criticism coming in from the Home Minister as well for the deterioration in the situation after the murder.